Hi all. Today we can have a discussion on the essay on men, epistle 1, session 2, written by Alexander Pope, and this comes under the textbook Appreciating Poetry, which is a prescribed textbook for the second semester BA English students under the University of Calicut. And before discussing the poem, we should know about the author, because Alexander Pope is such an important poet in the history of English literature. Alexander Pope was born in 1688 and died in 1744. He is a satirist poet and he is a representative poet of the neoclassical age. So you should remember two things about Alexander Pope. He is a satirist poet and he is a representative poet of the neoclassical age. And he was a precocious child with a strong penchant for learning. Being a Catholic in Protestant England placed restrictions on his formal education. Hence, he took lessons informally from his aunt and family priest, read the classics thoroughly and gained mastery in Latin, Greek, ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ. അപ്പോൾ ആളൊരു കത്തോലിക് ആയിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്ര സാധ്യമായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് ഹി റെഡ് ദി വേൾഡ് ക്ലാസിക്സ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് aunt and family priest. And about his physical appearance, he was a hunchback. He was only 4 feet and 6 inches tall, but he proved his genius at a very early age, and today he is the most quoted writer after Shakespeare. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഹഞ്ച് ബാക്ക് ആയിരുന്നു, കൂനുണ്ടായിരുന്നു, അധികം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് ഷേക്സ്പിയർ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അധികം കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഓഥറാണ്. His sharp, violent satire earned him the epithet the Wasp of Tickenham. He was called as the Wasp of the Tickenham because he was such a sharp satirist. And let me talk about the social circumstances prevailed during the Pope's period. The beginning of the 18th century is marked by a spirit of rationalism and scientific temper that gained sway as a result of the Enlightenment. അപ്പോൾ ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഏജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഒക്കെ വന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു 18th സെഞ്ച്വറിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. There was an educated, genteel, urban population to whom poets began to cater, and poetry became a refined activity that appealed to the intellect rather than emotion. That is a very important point because during the neoclassical age or during the Augustan age, both are same. ആ ഒരു ഏജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയട്രി അപ്പീൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഇമോഷനെ അല്ല, ഇൻ്റലക്റ്റിനായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയാണ് ഈ പോയറ്റ്സ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോയറ്റ്സ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ പോയട്രിൻ്റെ ഭാഷയിലും അതിൻ്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലൊക്കെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ അഗസ്റ്റൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോയറ്റ് ആയിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. And the age has been variously called Augustan age and neoclassical age. The term Augustan was derived from the Roman emperor Augustus Caesar, during whose reign literature was in its heyday. And it was called neoclassical age because of the reverence for the classical writers that led to the revival of the classical forms in art and literature. അപ്പോൾ ഇതിന് അഗസ്റ്റസ് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അഗസ്റ്റസ് സീസർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലമായതുകൊണ്ടും നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ കാലത്തെ പോയറ്റ്സ് ക്ലാസിക്കൽ പോയറ്റ്സിനോട് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു മമത കൊണ്ടുമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു റിവൈവലായിരുന്നു, ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു റിവൈവലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോമൺ മെൻ്റെ തീമാണ്, കോമൺ മെന്നിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള കവിതകളാണ്, എഴുത്തുകളാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് ശരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ ഏജിനെ വെനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ, അതിനെ ഒരു സ്നേഹവും ആദരവൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഏജാണ് ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സിൻ്റെ ആർട്ടിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറിനൊക്കെയാണ് അവർ പ്രൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അഗസ്റ്റസ് സീസറിൻ്റെ കാലമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി അഗസ്റ്റൻ ഏജ്. So Isaac Newton was the most influential scientist of that day. Though he dismissed poetry as irrelevant, his scientific theories and his religious beliefs had profound influence on 18th century poets. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർമെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു. ന്യൂട്ടൺ പോയട്രീനൊക്കെ ഇറലവൻ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒരു റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സും ന്യൂട്ടൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് തിയറിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഒരു 18th century പോയറ്റ്സിനെ എൻലൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് പോപ്സ് എപ്പിറ്റാഫ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ read this, let me quote, nature's laws lay hid at night. God said, let Newton be, and all was light. So if you are familiar with Bible, you can note the connection. And coming to Alexander Pope, his important work, The Pastorals, was published in 1709 when he was only 16 years old. And another famous work is Essay on Criticism, and it was published in 1711. Written in the vein of Horace's Ars Poetica, is noted for its pithy maxims like ഇപ്പോൾ ഈ എസ്സേ ഓൺ ക്രിറ്റിസിസം 1711 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഹൊറേസിൻ്റെ ആസ് പോയറ്റിക്കൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സിനോടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആരാധനയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഈ ഒരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആർട്സ് പോയറ്റിക്കൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണ് എസ്സേ ഓൺ ക്രിറ്റിസിസം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പിൻ്റെയാണ്. നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ലെറ്റ് മീ സൈറ്റ് സം എക്സാമ്പിൾസ്. എ ലിറ്റിൽ നോളജ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. You all might have heard this, but only now we came to know it was written by Alexander Pope. A little knowledge is a dangerous thing. Fools rush in where angels fear to tread. Fools rush in where angels fear to tread. And another most famous one is to err is human, to forgive is divine. To err is human, to forgive is divine. And another important work written by Alexander Pope is The Rape of the Lock, and it was written initially in 2 cantos in 1712 and later in 5 cantos in 1714. അപ്പോൾ 2 cantos ആയിട്ട് കാണ്ഡം എന്ന് പറയില്ലേ ആയിട്ട് സെഷനായിട്ട് 1712 1714 5 cantos അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. It's a mock heroic epic that satirized the fashionable society of the 18th century. He is primarily a satirist, and in this work, Rape of the Lock, he is satirizing the fashionable society of the 18th century. The theme revolves on the cutting of lock of hair of Arabella Fermor by Lord Peter, which snowballs into a family feud. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുടി മുറിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്ക് എന്നുള്ള വർക്ക് വരുന്നത്. അതൊരു സറ്റയറിസ്റ്റ് വർക്കാണ്. Windsor Forest is a pastoral work, and it was published in 1713. In 1717, he published a collection of poems which included his romantic poem Eloisa and Abelard. It was published in 1717. And he completed the translation of Iliad. അപ്പോൾ ഇലിയഡും ഒഡീസിയും ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമറിൻ്റെ ഇലിയഡും ഒഡീസിയും അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He completed the translation of the Iliad in 1720 in 6 volumes in 10 years, followed by the 6 volumes of the Odyssey in 1726. His translation of Homer made him financially sound. അപ്പോൾ അത് ആ കാലത്ത് ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്സിനോട് അത്രയും ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഇലിയഡും ഒഡീസിയും ഒക്കെ ഹോമറിൻ്റെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് രാമായണവും മഹാഭാരതമൊക്കെ ഉള്ള പോലെയാണ്, ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയ്ഡ് ഹിം ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട്. ഹിസ് മേജർ വർക്ക് The Danciad. It is one of the most important works of Alexander Pope, and it was published in The Danciad was published in 1728. It's a mock epic and is a violent satire through which he tried to settle scores with a major as well as the minor writers of the day. അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സറ്റയറാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റാക്കാണ്. He vehemently attacks Louis Theobald, a Shakespearean scholar of the time who pointed out the inaccuracies of Pope's works on Shakespeare. Coley Cibber, a mediocre actor dramatist who was appointed as the poet laureate, and Horace Walpole, the Whig politician. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പോപ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിനെ വിമർശിച്ചതാണ് ലൂയിസ് തിയോബാൾഡ്.
അപ്പോൾ അതിന് ആളിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെഹിമെൻ്റ്ലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് നമ്മളുടെ ഡെൻസിയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. And his most important work, the satire and the epistles written in imitation of Horace. Pope was at his best as a satirist, an epistle to Dr. Arbuthnot. Another famous work, an epistle to Dr. Arbuthnot, and it was published in 1735. And it was addressed to his physician friend John Arbuthnot. It is blistering attack on his personal and public adversaries. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആളിനെ അങ്ങോട്ട് കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ പോപ്പ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സറ്റാരിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. And another thing that we should not forget while talking about Alexander Pope is heroic couplet. ഈ ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പാണ്. ഹി പെർഫെക്റ്റഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ്, എ ഫോം ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ഹിസ് പോയട്രി എക്സെപ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രയർ. ബാക്കി എല്ലാ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രയർ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ പോയട്രിയിലും ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റാണ് പോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദി ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ് വാസ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് പോയറ്റിക് ഫോം ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദി വേഴ്സ് ഓഫ് Virgil and Homer and helped to impose order as well as to control emotion. അപ്പോൾ ഇത് ഹോമറും വേർജിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റിനോട് പോപ്പിന് ഇത്രയും ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒരു എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് സ്റ്റൈൽ, വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ, സ്വീറ്റ് നമുക്ക് സെറ്ററിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും അത്ര എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോവർബ് ലൈക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ടു എർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ ടു ഫോർഗിവ് ഈസ് ഡിവൈൻ പോലെയുള്ള കൊട്ടേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എസ്സേ ഓൺ മാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് Alexander Pope and the age in which he lived. Thank you.